Este es el BMW descapotable que compró un chico rural por $200. Un BMW descapotable comprado en un desguace. El dueño dijo que fue fabricado en 1960. Tiene más de 60 años. En los viejos tiempos, este coche habría sido conducido por un magnate caballero, aunque está desgastado, pero las insignias todavía son claramente visibles. Cuando vio el estado del coche no pudo evitarlo. Toda la carrocería estaba oxidada y manchada. Estaba cubierto de maleza. Era un desguace. Pero eso no era problema para el tipo. Él iba a restaurar el coche de nuevo. Se lo iba a dar a su novia, como regalo de 20 cumpleaños. Preparemos las semillas de melón, los cacahuetes y el agua mineral. Echemos un vistazo a cómo lo restauró. Podrá ganarse el corazón de su novia después de la restauración. Esperemos a ver si te gusta. Dale a me gusta y síguenos. Comparte más inventos de juegos más adelante. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who backed it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the